Good evening. Medin de Osofo JK Amwa. Na enrich your family abusuamu nkomode edi na awotwe bia na ne wabaso no. Na ebompa ese nenso nyame be ka ye ho na oboyen. Na ye nkomode yi aye ne beboa wo, beboa me, beboa nyina ye busua na ye nkunimdie. Nti bra me nche ho ye bompa ye na enne ye guest a yato nsa afre no ma yi na kire Yehowa. Ye do wase pa se wonam ahoma yi so na wɔtwe bia utu yɛmfo wohyɛ yɛn den woma yɛ akwankyerɛ sɛ yɛde yɛ adwuma sɛ abusuafo a yɛnnu yɛ ho da nnɛ nso wɔasiesie wako a Dr. Boampon sɛ ɔmɛdi yɛnim na ɔnkyerɛkyerɛ yɛn nea wakurukyerɛ ama no no yɛsɛ sɛ fa dom yɛn ma yɛnyena akoma pa mu ne ɔpɛ mu ne yɛmfa ɛnyɛ adwuma sɛ de yɛ adwuma yɛ ogyidie sɛ wadom nti ebesi yɛn ne abusua yie nea wasiesie no yɛsrɛ sɛ ma no remfi boa yɛn ɛkyɛkyɛ na wɔ Jesus Christ din mu amen sɛdɛ meka yɛ no ɛnnɛ ne nyame nam no so a ɔbɛdi yɛnim no ɛnyɛ obiara sɛ ayi Dr. Boampon ɔno na ɔbɛdi dwumadie yi animu na ɔne yɛn akasa na topic a yɛde ɛbaeɛ no ɔde abrɛ yɛn nti doctor na dane akyiri ama ho na menya de we ɛyɛ me bɛsɛ mɛyɛ ne saa but the more wohwɛ ne yɛkɔ so na yɛ ne ma meyɛ no saa me nua mesrɛ wo a wode 6867 ɛne die mu a mepaakyɛw fa wo din bi hyɛ so yɛpɛ sɛ obi a ɔbɛba de we so no wode wo din bi bɛhu wo a woteɛ who you are if you say scammers ɛyɛ nneɛma bebree nti nyɛ sɛ yɛfɔ so si bɛhu but membɛ sɛ mɛyi wa free so nansan meyi maame bi free so ma ayɛ ne ya paa but yeah na I take it seriously sɛ membɛ sɛ obi bɛba ha sɛ yie na obi aba abɛha no na afei kyena nko wɔbɛfa no ne ɔbɛto adeɛ bi agu yɛ adeɛ yi so na ɔde bɛtete nti meda ase paa sɛ ma no ansi koraa wasesa no Awurade ɛnhyira wo nti doctor mɛda ne akyirɛ ama na ɛnnɛ deɛ nyame nam so no fa ɛde brɛ no fa dom yɛ yo pastor meda ase nso etiefoɔ nso mɛma obi bi akɔ aba sɛ mo apɛbrɛ anaasɛ mo gyae deɛ mo yɛ nyinaa hɔ na maba ɛyɛ dwumadie yi so mɛsɛ sɛ pastor ma me just few seconds na men try me pull me slide see na yɛn all right nti ɛnnɛ adeɛ a mepɛ sɛ me ne mo ka ho asɛm no me say the impact of cell phones on family life and also the effects of cell phones maybe say mo nyinaa mo no bɛyɛ adwene sɛ ba cell phones deɛ a maybe say efie bi ebi say America ha yɛ deɛ cell phones say yɛ bere a yɛwɔ mu yi abɛyɛ one of the most common gadgets it's easy to get na the woman say cell phones ankasa no mfaso wɔ so yie paa. The cell phones are important because they make our lives more convenient and efficient by allowing us to communicate. Did you know? They say first no na phone and share them busano. I think say near organa ne de ne your letter. No aku post it. And then nipa nan sabe kana as a bosome be de waba. Na media man mehu but omo mudi kan tu kwan pa no. No mo si bibi a friend cassette. No more record cassette and nice wa post then say corner say view for aboati almost record bi no ma post abre no but na die cell phones abema saa de nyina no efiri ho abema say yeti krom ha yi e pese ye frɛ ye busuafo bi wɔ Ghana say amana abema na is so easy you can test say different apps aba to say WhatsApp ne ade even in yen churches kura no phones edwumadie bi wɔ no ma yɛdi a cell phones no boan ebi nso access to information say wopie na nam krom na sɛ ebi ahwehwɛ biribi a ɛno nso bɛyi wo phone na sɛ what type biribi kyerɛ wɔ adwene sɛ wo type wo phone so a kyerɛ sɛ wotumi search a whole lot of nneɛma ɛwɔ wo phone so
your phone see yes not to me the GPS a direct and see a baby. So despite that their significance importance, it turns out that they can be very detrimental to your family. And so if you say name it is very uncommon to find someone say obi o phone say every second be a when you phone and so say even unya notification be na so unya alert be na say be any phone no kra mbp kra say e be unya text message na say be a say abeye say nipa nkasa no we've kind of adapted to some suban with the phones no nti bo so bo no to na say ni phone ni ne ho a obeka say biribi afiri ne ho ama abɛyɛ sɛ now it has become part of yɛn na sɛ bisa na mpɛ sɛ bisa nyinaa sɛ ɔsɛ mɛ what does appropriate use of cell phone look like for one kasa wɔ busua mu and how does everyone feel about limiting the cell phone sɛ obiara ebi after na adesua yi how will you feel say bia o limited kwan afa so use wo phone and can we agree to place all cell phones on silent or in a basket especially say bia onu obusuafoɔ mo share bia mo di nkita ho no bia betumi ne phone ato hɔ we bia nsɛm sɛ bia after an presentation bia adɔfo betumi aboa me ya no ore bia nhwehwɛmu na ne nhwehwɛmu no na or compare in the 50s in the 40s or maybe probably in the 60s 70s na phone enye too common no how are na family gathering etie na ohun sɛ ɔsɛ at that time ɛnam sɛ na phone enye common ti no especially on the dining table no you realize that the ɛna ɛgya maame grandpa like obi once you seated at the dining table that is the time just free from distraction be beyond distracted you can talk you can share like advice near the ade I think say yeah you knew again ni susana na phones en say dem buye na nke numre bi ne ye maame ne papa no matena se na bia yedi nkomo no e ho na nakwa na nse story ana say bia sama basem bi omota kenkan eden e kire that was before na cell phones by this is how now the family settings pretty much look like if you say mutumi tena se asebusua edi mo ho nkomo a bibia mefrim then so na yɛnhwɛ abɛɛfo nimdeɛ ɛkɔ n'anim ne say phones and technology just say readily available in this say abusua bi tena se say even ɔmo to ɔmo nsa didi a so ɔbɛhwɛ no nkɔmɔ bi ankɔ so obi ansere so obi ayi ne phone na obi ahwɛ so na ɔbɛhwɛ tiktok ɛhwɛ tiktok deɛ ɔtesti obi deɛ ɔno nso bi asɛnde biribi wɔ whatsapp ama no ɛnso hwɛ kyɛ sɛ that kind of communication now before the existence of cell phone na ɛwɔ no they say ɛkame a sɛ cell phones abɛyi saa adeɛ no afiri hɔ nti realize sɛ akɔyɛ sɛ say abusua that kind of face-to-face interaction no cell phone no abɛtaki some aspect of it nti they say nipa we have kind of exhibited and also adapted to some kind of lifestyle. I mean, also we might even consider say a pain. We will be if you not consider restroom. I want to go in the phone so. Just say, hey, bia, I did a call from a restroom. I did 2 minutes by no. Just say, hono phone you cran into 3 hours. No hijack a bathroom number so no then no share. Many situations if you are sorry you need to get ready to go work. There's a all getting ready and I feel not just any phone. As I said, near or message the previous day or the previous night or things that has happened while they be dying. Oh, sorry, you're just trying to catch up into the even on tries over getting ready. Because of cell phones, some people can even be late in school or even late at work. If we say, I'm upon sorry and no no my phone no and I take part of the time. However, excessive use of cell phones can have a negative consequences. If you say it decreases the satisfaction we have in a relationship, do have idea. Come here and say Adolfo one they say Obia tries there. They will stick to their cell phones in that kind of communication and as a young far and kebe what a beer okununi or your terminal after the phone no about the feeling of that disconnection when spending time with friends and family. You realize that the moment you have your phones and you that kind of communication, constant communication, and there is some kind of disconnection. Be ɛwɔ hɔ. And some people even have trouble putting away their cell phones, even when it causes problems. So so addicted
to the phone and say just say there's not even a second between the phone out. Even sometimes could be quite me the idea that habit not the core to say even a jumema a beer yes shamara say no phone use that kind of policy no honor because they are so much addicted no into just say they can't even do away with their phone. Ubu on more just say even driving or drive or no still also phone a test. Couple of weeks ago I nearly hit somebody on the main street. If you say, oh, chakwan him no, the nis in the phone, say, yeah, just one pigeon and you could and say, yeah, light, not so green, as so I could just say, phone one and the nis is not test. You say, yeah, just say, you realize that cell phones, no, say, I bet human beings, we've kind of adapted some kind of behavior, be I don't know, but they might feel a lack of control over how often they pick up their phones or how long they use it. Into one more said, or on then a new soon or feelings such as I say they are missing something, and internet constantly they want to kind of check on their phone. Into people they might feel the need to constantly check it without a real reason or feel upset if they don't have access to the phone. To be one of my nipa ni bi nso no. There's no say the phone was say even you're more afraid no more if you chrome phone. Sometimes say um I'll even use tablet because maybe Jesus are new phones. Sometimes when you take the tablet away from them, so it's too much. They've had enough a year. Sometimes they get upset. Even in penny crowns or so. Sometimes ABA who can say oh ABA for phone to ABA. Sometimes you begin to get upset. Okay. Also, kids may feel the need to check it regularly or may become even agitated if they aren't allowed to use it. Yes, Mrofani Buonoma say Uma usizi omu phone a wanhwe ya nneɛma ɔmbɛsɛesɛe no wɔ fie no. Just all cry no ɛbɛyɛ wo nwanwa. Cell phones can significantly impact family life by causing distraction during quality time. It reduces the face-to-face interaction. If you say the time ubenya ana adagye ɛberɛ a ubenya ne ho kani no ma no obusua di nkɔmmɔ no na wode hwɛ wo phone so. And you realize that afei deɛ that kind of face-to-face communication na ebi anka mubenya no na afei deɛ ɛyɛ den ɛyɛ afiri hɔ. Say it create potential for conflict due to the excessive phone use and sometimes leading to feelings of neglect when a family member is overly focused on their phones. Say yaman say unu bi kasa na wama that kind of eye contact. Na say ni phone so kra na nisi say na nisi ni phone so in a way I would say it's kind of disrespect. Maybe obi ne me enya adwen. But if you want that person's full attention just to make sure say asama waka no wotie. But about na say na nisi is ni phone mu a you realize that wo no na ebi a woni nipa ni di nkɔmmɔ na just na nisi ni phone you might feel say you've been neglected. Saa ana many situations ɛkɔ so ɛwɔ efie mu sɛ ɛne yɛn ho kanfo wɔ ebi a ɔno kunu anaa ɔno yere wɔ hɔ na aka nsɛm akyerɛ no na yɛ sɛ ebi a obi asɛn no video bi anaa biribi a ɛkɔ so wɔ YouTube or whatever TikTok anaasɛ whatever adeɛ a wɔhwɛ no sɛ ɛno ana n'ani sim kyerɛ sɛ asɛm a wɔka no ɔmfa n'aso koraa ma na watie deɛ wɔka no. In many situations wɔanhwɛ yɛ a you might feel say you've been neglected, and I said you might kind of feel some kind of dissatisfaction. And I said there will be some kind of disconnection. Ɛwɔ hɔ. Nti even using a cell phone for work purposes during family time, such as family dinner, can increase the stress. Say who fie, especially ABI, sometimes we get a chance to work from home, and I say you kura a work phone. Ɛnyɛ biribia ana sɛ ebia bibi ba phone no so a so tutu mirika akɔpɛ, especially maybe the time a wonya a wo ne wobusua mote dining table ho ɛyɛ den edidi no, that is not the time a ebia afei na wopɛ sɛ ɔkɔ check w'adwuma email ana because ebia wonya alert bi wo phone so. Sɛ ɛba ne saa your partner might feel say oh neglect no. Na ebiom, as I say, it me ahweye. Some people feel annoyed or ignored when their romantic partner use their cell phone during quality time. Yes, nipa ne bebree wɔ nom a sɛ ɔno di nkɔmmɔ na sɛ wɔmfa w'aso ma no sɛ phone na w'ani si mu a obi wɔ nom a etumi ne bo tumi fu. You're sure say bi a yɛmu bi wɔ platform yi so bi a we've had that kind of experience before. Ɛyɛ ade a many situations ayɛ a na
bufu ya na say ya say bia ono ho kani to na bia mudi nkomo no afa ne phone say bia wo ka no on hyeda ehu ne say bia mfaso bia wo so to say de ohwe no phone no ohwe no phone so no mfaso wo so chen say bia asema oka eche no. That is how it will look like, or it will feel. See you be can be chiro, but you rather choose to pay attention on your phone than to listen to the organ. And while using your cell phones, parents talk to their kids less, responds more slowly, and overreacting to being interrupted. Nti our phone be bronze one most of the parents no just say yeah your phone so just say yeah man no any din komokra and some can be just say we normally don't pay attention. Parents who are distracted by their cell phones might also miss out on opportunities to help their children learn and socialize. Now make kind some article be na can be say or say mofra are over the years they became addicted to their phones, you know. They learn saa suban no from ɔmanfoɔ hɔ. If so ɔmo nyini no, they've seen their parents constantly on their phones. Just say ɔmo phone no ara na sɛ ɔmo ani si mu sɛ nti ɔmo nso no sɛ ɔmo nya like in that tender age, yɛto phones mu ɔmo a, then they also try to copy and as mimic whatever suban ɔmo parent ɛda n'adi no. Nti no over time no, you realize ɔmo also become addicted to their phones. The quality time together strengthens family resilience, and positive family relationship can prevent problematic internet and cell phone use behavior. Nti deɛ mepɛ sɛ ɛnɛ ɛte ase ne sɛ sɛ yɛnya berɛ ne yɛn busua di nkɔmmɔ with no cell phone distraction a ɛboa builde ayɔnkofa a ɛda ebusua no ntam. Ɛboa ma builde that kind of connection no. Na ebiom, people rate the quality of their conversation as significantly higher when smartphones are not present. Ebiom, so no bidding common said there's no distraction. You realize some and you become very productive. Say bia adwin tribi na mochre na say nipa no ordinary adwin na ma una say say on far phone and on fair be a distraction. You realize that monkomo it become very fruitful. So when teens spend more time actively engaging with their parents, they tend to set higher educational goals. We no nso yɛ nhwehwɛmu bi a ɔmo yɛ na mo conclusion ɔmo ɛde baa ni sɛ teens anaasɛ young people anaasɛ yɛma no they spend more time with their parents with no cell phones engage ɔmo ne ɔmo parents di nkɔmmɔ no mpɛn pii no ayɛ a na they set higher educational goals as compared to ɔmo a just ɔmo deɛ the phone na ɔmo ni so mu and they have less time communicating with their parents no ɔmo no many at times na they don't set higher goals wei yɛ nhwehwɛmu bi a ɔmo ɛyɛ nea nhwɛ some of the positive effects of cell phone on ebusua sɛ na me start me di kan no staying connected. Cell phones no ɛboa yɛn ɛma yɛn ne yɛbusua yɛtumi still we can talk say bia yɛwɔ ha yi na yɛn busua na ebi nso wɔ nkuro foforɔ so no we can create like a WhatsApp group for the family where we can check in periodically just to see how obiara ayɛ den apom tie nti ebiom these are some of the benefits of cell phone. Family communication tool, right? Educational opportunities. Nti no, ebiom ene nyame adom ye phone si ekura yen smartphones. Ye ma no etumi de sua ade enso. Nti no ebiom these are some of the positive a year what ye phone. Nenhwe some of the negative. Niema ye phones no. Some of the negative effects and as a impact etumi nya wo ye busua. Some say distraction during family time. Nti checking phones during meals, conversation or shared activities can pull people away from the present moment. Nti sɛ yɛhwɛ a sɛ na begin American sɛ wonni obi di nkɔmmɔ na you realize say periodically you check on your phone it kind of create that kind of distraction. And it reduces the face-to-face communication and neglectful parenting. Our phone be one on one, especially via parents sometimes more than mo mapie kwa park so mo nkodi agro no bo so odi akora no duru park no so aka na tiko so nkodi agro the next abunza wo you phone now hwe so and sometimes when you kran endu banachi na aba no nam sa uba no betumi epra na betumi aye no unhu adekora eye no
because not you on the cell phone. Me who parents are nam like grocery store or the phones were afraid in the balance say the banner yet our store or anything because they be not on pay attention to the man. There have been so many instances that because of phone, parents have neglected or mama it could be the consequences was very na ya idea na eso no and young no the phones no it kind of gives a mind and sleep disturbances if you say when you use phone maybe on anthem time else than on anthem you realize that you stay awake na say uhwe phone so sa kopim say ade be chinya na say kopim say tama oni bekum na ubeda na deɛ ɛwɔ mu no sɛ wei no so ɛsan wɔ health implications so woanya good sleeper you realize as ade bɛkyena sɛ wabrɛ bi ebiom so that lightning from the phone no in the long term no it means so affect w'ani na phone has been one of the idea it kind of causes conflict and tension in the family in recent times using cell phone and cell phone in general cannot cause divorce, but how you use the cell phone can cause a divorce. There have been so many problems in our area. A phone and a coffer, then at the buy. The other kind, say inappropriate communication with someone else through text message, social media, or other phone-based apps. Say, Ibua waware, Abashano, Nebia, Unubia, ebia wo old school friend bi and now be an name no more from a moon maybe all of a sudden ebia you've kind of connected now video one no then test aiding komo sad way it have caused a lot of problems in so many marriages if you say so who can you know or now say other partner no finds out say ebia only ubi di nkɔmmɔ bi a menka ne sɛ you've crossed the line it causes a lot of problems paa the phone cheating can also significantly it to me cause a lot of problems ɛwɔ awareɛ mu ana ɛtɔre bi abɛdwen sɛ ɛbi a physical infidelity nkwa to me cause a problem your phones no the text message even so bu hɔ nom a ɛtumi trying to picture and to me send some near maybe an kwan so send komo bi a onye no ho kani eya dia emwa na we na ye kana sa no e bia no no nso no they've been neglected e bia na ono she doesn't get the attention that we hear of feeling to know opo bi a obema no that attention and when you be through the phone ebu a Facebook or other apps into no nso no ho no and no nso no they can say onya ne kind of that kind of connection from the phones ne crying no based on how you use it have kind of caused a lot of issues and problems for a lot of people you know me say think about what makes most sense for you and your family to promote strong family bonds into the kind we all have to lead by example there have been so many situations and as our bebree egu there have been so many research done on this a year divorce no na enye eyi hu bia it all started from the cell phone bia ba ko hu say who kani test obi and as a back who felt said they were being neglected anytime on any who can be here and just say oh man full attention it is all about phones internebium the can say to be able to kind of strengthen our family near that kind of face to face and that kind of communication you know we all have to lead by example, especially parents. So they be your man be to me they will not be too addicted or too attached to their cell phones. We have to lead by example. And say open communication. So we have to discuss concern about usage openly. We maybe I make say assignment for be
Obiara ufie mu no, try to set your own kind of rules around how ABI you use cell phones, especially when there's like family gathering. I think it's to be very beneficial. Say, obiara de ne phone ebeto ho na obiara kind of to participate and as obiara will pay attention to ABI discussion as a conversation na ekoso. Into a idea I would say a young crank everybody can do this ɛwɔ ɔmo fie nti no may presentation be here. We need a very long presentation, but a brain I try to run through quick and not to put in too much content. Into no AB ask question and contribution comes up and AB and many people I will go back and just address it into no Madam was. All right, Pastor, and it will be a question and answer contribution, sir. So we will send bisa and answer contribution via or person or the bar bit me at the aba. Okay, me unsa brother this one but what page me so bit me mute or mute and answer pastor ma obi aye. I don't know say I can unmute you there my but what bit me on mute. Okay. Okay. That's it. Doctor, that's a pa. I understand them. I think Zenka we any series I can be apa. Yeah. Me But I a brain do. into no a brain into that. Yeah. Yeah, because you see, as what can you na bomo Yeah. I think says we any series is there, but I do maybe now na any series ebe boa. Because parent and kola any you feel for you know chiche ma boa. I me question I me busa say at what age and as I say oba it's me use cell phone Inti. and All right. Okay. okay okay and at what age I don't know my first question to you with me as yeah course no meet me Okay. All right. Inti. I quite remember saying maybe me another presentation in my tuning appropriate screen time for kids. Na age no omo ye nhwɛ movie na we no mekan say mention than through any age but most of the parents are omo survey just to find out omo mobile phones. Most of them said 12 was the appropriate age. That is Rofo survey as I'm making. But me personally, dear, I don't know. But I'm talking from me, dear. I feel that 12 is still very young. Because only say if the parent you're going to monitor the phone and make sure say before the kid can even view any video and some content, it has to go through you. ABI was some parental control. And most of parents now at the age of 12, omuto phones more mano. Ebiana omomano wo some games be and omoye after school program be. Into ebiana the parent is not available ebiano wejumem. So in a way to be able to reach out in the band to check on them, that is why they got them phones. Especially America higher what I would say ebia it will be appropriate because when them say nyuma sem ne ye may beko school na be unsu wejumem in a way to check on them I think that you will get them phone. But if you so okay say at what age no mega say it depends on who parent what you feel will be appropriate. Say if you say 15 or 16 that is fine. I've seen people arguing, say be 16, that is when omunya omo driver's license sebano. Aha.
Ubisbeka say be 18. Yeah, in your Ghana, the 20,000 na phone, but that is not what I'm trying to say here. I will say, who parent no, who na no vanity. So feel say, ABA, Obano in a way is not too matured, but some like matured in a way to have a cell phone. But now I can say, parental control is very, very important. Phone no, or the bemano, but make sure say you monitoring the phone, now or control phone. ABA, the purpose of the phone is say, when you fear, you can reach out. Who fear, you can take the phone away. And manon say you're going to let them have the phone or kodakra, not the phone, or anything. Ekoda. And one fear because the woman say, and the young ones, they are very smart when it comes to phones. Very, very smart. And this one fear, they will be watching something and say they will be exposed to maybe a parent knowing because also about bit me you never know. They are very, very smart. In Nebium, I would say parent is up to you to decide what age do you feel. But American, there was a researcher, most of the surveys said 12 years they feel is appropriate. But the biome media, I would say it's up to the parent to decide what age. Timidun say me was and my brothers. Be a doctor say me cry me in Fabi nka me parental control is very important. Cell phone ni cry and send a doctor a kind. A computer ni cry. So say no cell phone no there's so much just almost be between the computer which means cell phone. Yes, a trebia nye easy is sending na be baro kakra. But to send with the even the emergence of AI now. I'm not self we a very powerful tool. Very, very powerful. Now I know I'm revival na mystery. So be a presentation I could be noticed not the AI idea group. So be a subject no prayer and fasting abu hands no why you know defining now that because them say AI but the point is say are you ready say what the weapon is so see about 12-year-old? It's a huge weapon. It's say the same time now you the same time you be the cell phone as how to make a bomb easily. Wait me senia you see the yard papa and me at the body. Cell phone you create and now bit me now bit me pornography. Wobano betimi ehunu baby a yeton drugs in the under the under black website. Your website be anya de nyina timi ko nyani nyina ni o. Nti wobano betimi ehunu baby a obetimi akoton drugs aton a wo papa no unhunu da. Eno anso ko website na bo code bi keke. Na otueka oba betime create Bitcoin account wo hunim ho hwe wa hwe wo hwe so da and a huge weapon. The question is can you and your children handle it? At what stage? Sani unkototu emma oba wadi 12. Although America have be able to pull ya say kwakodano accidentally wa 20 papa tu ekuma na odi aboni nu yakuma. No, are you willing, say, man can he or she handle it? Na be obeka say, senya okra na obekire na or the co school obi betimi akire no. Ndi say wo father no ana parent no unni onfa controls engu phone no so which you can do. Well, wait me set up some restrictions on securities. Baby a website go out me nko. Ubet my here no but akoda woni mu no. Except so to phone man, what the war ID na setting up. So person change ID na gisa woman kwa. Yes, I want to change. Then no bet me control near man de begusu nyina.
na the phone number no eno kra betimi any obetimi restricted time obetimi make calls anytime obetimi call website nyina other than that so what turn on the shell and some say what the weapon a it can be a good thing, it can be very dangerous thing for your child. No, Pastor, that's it. You say mat. You say anti-mat there, Pacho. It means that you two one. All right, brothers from Pacho, you say you question and one. Not is also work. Another question be. All right. And yeah, Miss Ram, we both review question B and answer Moebia opposite. Hello. Yeah, Pacho. Na me transfer o me ntimi ho na me ntimi me da mase. Na adesua no good papa but I thought say me nko me fie na sa ye tena toilet so adwendwen ye ho ekọ phone so ekọ ho na ekotena ekọ dwene abrabo no mu nsem nyina wo phone so I thought me nko me fie na wo nti say makoma to me makra say me nko me fie no big problem. Big problem. Yeah, you share the same. So, who be fear? I didn't want more ball. No one feel a big problem. Who fears a toilet no door so send me fear the quite a baby kakra. I say about open a bush moon in a chair. I how can see when you go for him body and then you come and free side. Na I fancy you mood do Yenny and families. I mean, Yenny and partners or one. Now I engage yen so in conversation with the other people. Whilst you are with your partner, having quality time, mufrejuma ba, mo di awie, mo dware mo te ho mo bom ho nkomo. Anase because mo mienu mo enjoy TV bi. No big call be aba. You can tell the person that you can call me later or I will call you later. Ne give with that attention to your partner and then mo nkomo. Even if you have something like that, so we expect it will be so bad for us. Communicate it to your partner. Not maybe a boss say any maybe say bad for me to excuse me for 5 minutes or 10 minutes for me to have this conversation. Be important to me and also be important to be in the background. Communicate it. My partner and say here. Then to ignore your partner and engage in conversation whilst whom you know enjoy myself at that moment. You know the disrespect. And Nyankopɔn animuonyam na afei nso nkyerɛ obuo ne deɛ de ma yɛn ho na ɛbasa so wonni wo partner nso welfare at heart the interest and happiness and na wakoma so. It's so annoying to ignore your partner doing those things. And now krompo say what ignore na wo test and that's why we play a game be phone so that's why we watch something interesting to you. Why ignore no na why show be o sa phone no so. TV, we saw TV ne kasa so at the same time no wa hwe bi for the phone so. No ignore the partner so no hwe TV no so hwe bi on the phone so. Emwa emma ni gie emma sundue emma. Nti ye wo sa suba no. Ye sre rade so mwa ne ntwintwe ho mfiri ho. Ye ni gie ne asundue ne ese no no. Rade hu ye mobbo me da mo ase. Anti-mat, nyame nhyira pa, nyame nhyira. Me sure say sadi way I can. Ubi efie bi wo. Me say bi a me a me kan me fie bi wo ha. Me anka nso me di ho fo. Wo me obi a manage ball ho yie. Nti etoro bi a se me kɔ adwuma ba na se ball no ma mesi bi a afi na me kɔ YouTube akɔhwɛ highlights ni nyinaa. Nti me yɛ say nyina in a way ye di ho fo. Na ya de a emmoa. Nti yen try say your best is saying anti-mat nyame nhyira. Okay. Sorry, I'm sad. Yeah, I'm between my bill. You know, my money na. Also, we are that. Okay. But the person can say when it comes to the phone, and Katako come to buy a sermon, and the Nippenina, what the Mohana, and can buy your best. Because they say the panel was near Norson. Three churches, not 3 churches, even I like being one crying, Yanny was Then can say, phone, what the buy a sermon, that grammar, and Yago Punk when he bed your home. I say.
momfa nkɔ mo asɔfoɔ no mu ɔmo sɛ wei deɛ sɔfoɔ ama program wɔ ho yɛtiti ho sɛ ɔmoto nsa frɛ sɛ yɛmɛyɛ panel discussion wɔ asɔ dɛm a ebi a no bɛboa I think sɛ ebi a mede di agorɔ but yes ebi a asɔfoɔ no bɛtumi ayɛ major program na bi a nyɛ lake view nko a mfiri sɛ bi a nyɛ camp meeting ase koraa it's a big problem sɛ na me doctor na me hyɛ aseɛ na meka sɛ wei yɛ ade a in fact mokɔ you enrich your family website abɔ sɛ mayɛ ho presentation meka sɛ ka akyire ɛna maa me first a me prepare na saa deɛ wei kora nya mmae ɛm sɛ na ka akyire yɛ men's ministries leader wɔ 67 bɛɛ 6 or 7 years ni na ɔfrɛ me sɛ pastor wonyɛ saa deɛ ma me ɛna meyɛ saa presentation akyire na me sɛ me record yɛ daba me frɛ no the third person in your marriage but really now I'm talking about cell phone way sɛ doctor ɛken no kure ɛyɛ how na ɔkasa anim hɔ no ɔkae sɛ odasma bɛsi no aba me deɛ me da me we breka ɔkaa sɛ ɛyɛ disrespectful na nipa bebree hu no saa sɛ wo na obi kasa so yɛmfa sɛ doctor me no kasa na meti w'anim o na me hwɛ me phone so saa me wɔ conference office na yɛyɛ interview na sɔfoɔ na yɛ interview no sɛ ne sɛ phone da n'anim saa but onim sɛ yɛhunu no wɔ camera no ɛhwɛ enti yɛkasa na wafa no me bibi so ka amsa no obi di enti sɛ busa no question na wante no asan busa bio sɛ oh can you repeat the question abusa sana president no hwɛ akwa and na conference treasurer no so hwɛ ne di no secretary no so wo hu mo nyina hu so ɔyɛ bibi phones ti we interview na we are near debrief near debrief say how did you think what did he do ya no see ya ye ni free so na and you doom zoom na no na ye nyina te president office no say I don't like him I don't want to see him here and that secretary no say no so why I say he's very disrespectful say also one he didn't have time two did you guys see that throughout the interview he was on his phone because every now and then I pick your phone pick your phone inti na a well established say in relationships na disrespectful so no be kasa ana so no be kasa kra na on phone so see so said an doctor okan a sign I woka che say I don't recognize your presence so mete won chain e bia me besra wo ana wo said na part taken ma taken wo no yire na ti wo the whole day mo akwa adwuma wo kwa adwuma no kwa adwuma wo munya kwan kasa the few minutes or ne wo kasa ho na uti phone yi so na pepa akwa bi ana ma mi bi te WhatsApp na ono kwa na wo ye kra wo sere wo kan no asere on so onte nchen no won sere nchire no it shows sign say I don't care about you I don't value your presence our time together here no is not meaningful to me that's the signal I will send it now a basa you destroy the relationship. So that's one of the okay. Desmond. Now, yeah, Pastor. Oh, okay. I doctor me that say, oh, now wakano. On the reason why America say no teenagers about me fear. So, and the way more pressure for cell phone. Eban. Na most you cry say cell phone now person or the more no almost won't pay the old use Android. No, they don't want the Android. They want the smart you can say iPhone.
And the whole parent, also the who we soon Android. So, and now me no, taught the like flip no cram because of say we soon no. Also, more time in school no, on the beko school. Undi on wachi, unim de on share. Many students, many school for only be here juma. They tell me cancer say on ba and no matter what phone so no. Emma last you may catch a student we say so on betina me bass more. Me and come on with you know keep it to yourself because other students have a peace of mind. And no matter what phone so more they church and any west are on we no. So and until Emma me no who bomb me say ebia me kwa koto phone ama me ba at that age Me ni hwa the same thing obey. Omo fro crab bass na just say omo nam a omo tiri phone no so nti I abeye very headache ama yena yema edu teenage so nti doctor ya that said them kind no mo yenye ne series anka mo chiche mu a parent die awarefo die nkola die family yesu die church ye die because cell phone no a big issue good but the bad side does actually good side and that's You mpacho obi bia ono so question na to be submit me ba. Dr. Mpacho metimi abam kakra. Mpacho bani keche mpacho. Yo. Abusiafo yeda nyame hyira Dr. Pa ne pastor ne aboafo a I think say omo akasa. Na mememu akakra ne se ye nyina yenyi ntumu se cell phone no aba atenase aba ene nipa aba betena. Na adwene pa broni di ye ne de kamji se bi anka e adwene papa. Sentini says Dr. Chichiri mu ma kyese yehu se eboa kyese unua bi wo baabi kyese eboa nneoma bebree akwa remember pa say first so fa 3 ne bia wo de kwota krade a arahu se ma be wu se ubeduru baabi na ye frɛ obi tii on ne hwema 3 ne kona yesi ye wo ne fufu enya nye ready because communication bi ani ho mo be gina ho no mo saa eni se na ka ibe frɛ se bi a 3 ne ba bibi sisi na adeɛ baako a mehu ni sɛ ennɛ saa cell phone yi nti enipa bebree ahwere wɔn kwa last na me kan broni baabi a ɔno wanya ne dɔfuo bi na ɔ drive na kyɛ sɛ minnim sɛ deɛ ɔdɔ no asi ayɛyɛ no na ɔn pay attention awerɛhosɛm sɛ n'ani baa ne ho so no na ne car ɛhyɛ atikulita bi ase a atikulita no ɛyam ne gɔdɔgɔdɔgɔdɔ ɔne ne partner no communicate sɛ ɔmo di dɔ so no na sɛ yɛdwene ne papa mu a broni di yɛɛ no ɛyɛ paa but at the same time no nso so no sɛdeɛ sɔfoɔ ne mat kaeɛ no sɛ wanyɛ careful anaasɛ wanyɛ vigilant a kyɛ sɛ ɛde ɛhaw bɛba na ɛhaw no koraa no sɛ wotiri yie na wonya natufoɔ boa a ɛne sɛ ebi a ɛmfa awudie ma ebi deɛ kɔyɛ awudie sɛdeɛ na meka yi sɛ obi or drive or test or kasa pay attention to we know n'ani baa ho nso na ne car no na kyɛ sɛ baabi aduru no na ɔde ne nkwa atwa so no nti adeɛ bi a aba ne aba bɛtena no na yɛdeɛ yɛyɛ kristofoɔ no moma yɛni na hɔ na yɛnwusi no kwan papa so a ɛbɛtumi aboa na ahyɛ nyankopɔn di animonyam ɛne yɛbusua na yɛankasa aboa yɛ kyɛn sɛ ebi a yɛnwusi no kwan papa so a ɛde haw bɛba meda ase Yo. Penny dase. Pacho bibi mso contribution answer sembisi bia betum dia ba. So mo gina ho doctor ayi Yeah, anti what I'm say ayi
Oh, na nye wanam kasa o na o kasa yemie mu na mon kasa bi no. I but I'm say obi fofora. De ka ho asemi no ho. I'm say obre kakra, but no nke say betra ha sa. De ɛyɛ nneɛma ahodoɔ pii wɔ ɛwɔ aware nkita hodie mu. Saa cell phone na ɛka ho asɛm no. Ebi sɛ oh no. Oh, sorry. Ezuo si ha me nom na kakra ka na me de me nan abo ato gu ti. For me carpet na ya po ma. Yeah, sorry. Ayi we call recording but ningi na aka ho. Ma hu sɛ cell phone anadwo titiru bi kra mo anda nyane. Na baako afa phone na o kind of bi a baako pɛ so ɔda baako so phone si so na de me ka ho asɛm menya ho nsɛm bi na say in fact 2 weeks ago no, a week before revival me family life Emma ya sori bi on North America no mo ye retreat and no ka asɛm mbɛboa. Now one of the questions a bear moon and America was me say the cross pastor yeah me sorry in term no quite na is it fair to me say ye nyina ye dampas na me ho kani no bi a wada nyame ah pese wo kan was pastor men kan say also oye ni devotion e wo phone so okay but the light no e wo dem me hunu pa me ntimi na bio ɛna mabasa deɛ ya na ɔfa phone no pa na kanea no hyerɛn ya na nyane me maka ho asɛm a wɔso wɔyɛ devotion pastor nti nyame asɛm koraa na yɛsua nti should it destroy my sleep and does it have that impact in our relationship ɛkyɛ fo mo gene ho sɛn ni mi ya no deɛ na me so pɛsɛ mtoma mo me de honestly me de meka say bi a say rooms na nya ba akopɛ na so mo living room di na person devotion na devotion you can excuse yourself maybe to the living room or other space no your devotion and yet bed na but that's no because nipa no be very sensitive to life near pastor can dey be one of them obo no ma sakania so kakra bi pɛ ontumi na obo nso a odan na ni tepe no ano ona bi nti no ebiom just to be fair to no me response not there I would say is that you can excuse yourself to a different room, maybe the living room and some more other rooms that not work with your devotion. You can sit on the dining table to do your devotion. To know. Yeah. Okay. Yes, yes, I do. You'll be Yes, kind. I do agree with you guys. Minimum ya dwene pepepe because ebi wo me ha. Me ya morning devotion, me joining morning, early morning, 5 a.m. devotion, me joining all the time. Na the first na me overnight ne de, na me ta contribute pa. This time round, no, I still join the morning devotion, but because of say me the fie, me person me disturb me kunu. It me fa ebetna hall. Na my tie morning devotion, no. Na I'm say pia extremely quiet at that time. So me ma me contributing pa. Me voice be jane ebusua ni nyina. Tini say me contribute. I just keep quiet and listen to the devotion. Empire I was take a be Bobby, me bomb me dear kokom boko me mon online so na me nia arezi enya ne mabusuafo no because of say enkomo join it e bi ankaye but omo hu say omo na anya sufficient omo join e emwa because me di me kasa ko ye dede mu na anything no but what say it me respect omo nso time omo dey sleep you know pastor wanu si am bibiki tu bi ka fa sa mpa so asem no ho Me twaso. yo kakra me de to aso ne say ye mododo a ya na ye fro ye bed na ye phone no kan ho no ebi na pese ye mpa so dwuma phone no kura wo sa it doesn't allow that mpa so dwuma no enti no ye fro mpa ye da ye use phone enti o say set ye mienu no set boundary say ye mfa ye phone no emfro mpa enti once we go to bed no I was see a shut your phones ye shut
I say the two baby and fan two baby. Na yemi no yenya that attention ma yɛn ho na yɛmfa ani yɛ adwuma na sen sɛ bi a meka sɛ wo mu pɛ sɛ ɔyɛ adwuma no okura phone no na wɔprɛprɛ na basa wadwen ma so ade no so yɛde adwen no na ɛyɛ wotumi nya wadwen tumi ma so ma ɔyɛ saa adeɛ no to by the time nipa ko don finish using the phone no na bi a wokura wani kum na wada na bi a wada na fɛ na obenya no wɔn ɛso bi a ka that time na ɛforo bed na nyinaa yɛwɔ energy a yɛni nkum no kebetumi ama yɛni agye but one pass abre na ama na why the opinion wie na the other person falling asleep no and akwa kunya na nse onye dey it's no so mwa that's it we can boundaries once anti agema nisa so Acho the automatic no say you fire phone call and personal. I'm agreed, but I'm not agreed. If you say come paswa, we to kitchen. I say we to baby. In case of emergency, obi here in there. Obi no one who be here, obi afro. Especially my the phone share bag ma. Yeah, just say yes. I could back to Juma so just be here phone so. But yeah, come paswa beti me for phone no. That the koto best hard no. Also. No, it doesn't mean that fana kwatena phone no so mo de mo kompa so a enya phone no wa chiri go kompa so afa phone no ka ho na fa ko mo fa to baby a e be ya reach out say obi hia obi frɛ wa obete na obi fanya time a mo di agron so obi frɛ say wo fa but e say wo kompa so me pa che say wo de wo phone no e closer to you phone hia at the same time as I bad to us but yakopon mo ya ni hu say be say use phone no amen. Amen. All right. Hello. I don't know. Let me just kind of respond kakra to Auntie Agedian. Say may start representation na make can say they were comparing in the 50s, 40s, 60s how family life was before the evolution of phones near the other. And to come from that angle. Say first and phone by will be here one na se nzanka when the other crown won't me nyana. Say yeah yet krum hano. The way we have very limited. I say yeah brenusa men kind of say sometimes no you could see say you have very few hours for your money maybe sometimes when it comes to sleeper like open say unya very good sound sleep ebiom so no who can kwada na nko na do be say 4 me kai say mrebi me say me de me one example how much be say 4 normally me kwada me de me phone to silence me ja to bathroom but we na me charge into no me ja to bedside how much be say 4 Ghana call nipa no just no ote Ghana into no nim say ha na ye how much 4 just on wanyane and offer phone no start such as a go off after the engine sorry into me and because just was say yena and maybe in a way to respect who can you know that at that short moment and you know say life and death a year e bia na baba gene nkwa men kan sa enyo na baba gene pa nkwa ana se ekuru mu akora de a entina 911 wo ho no so before na say emergency a 911 obetumi afre 911 ana se bia call no free Ghana na e ba so bi yare wo na ye fro no nyo na ba kwa gene pa nkwa we na ye kan sa no bia we wouldn't see how here say addresses are ade but idea it have caused some conflict and tension in many families. Ebia na wo de unye hunu sa ba sa de we na ye kan na very we be kan say nya ade bia but a spark a huge fire power be fear this o ye hu hwie nye ye intine biom I would advise say we ye phone na amanipa beginning to kind of adapt or to certain behavior to the point so bu ono ma se ni phone ni hu a obega say ni wiase no abawie ye ana say ni phone yira na wa ye basa so obi pie na so gya ni phone kura to fie na ebi opie no so ni phone na nhye no ho no to obeka say che ne life ano no phones no ya ama nipa be so dependent on the phones as phone no enu ho a then you feel say you've kind of lost like a big ebi
I think that we can all adjust to this kind of phone addiction na a creep in kakra na over the time to say yeah man they've been so, some of them have been so addicted to the point say yeah I saw them one a be a same one you made the course. Sometimes when you walk you see these young folks, young adults, no more you move on almost so mutrase a ho and no be share TikTok and as Snapchat or testing whilst in the church. Na most of Manima we know sometimes they learn from the adults. In the best this is just addition. I think say we can do something, but I don't think say sleeping with your phone, hoping say emergency will be here. Now say life and death I just say then you can resolve the situation. But if you case be different anyway. There are some calls you have to answer, but I don't think that the phone should be like a biggest all right, but man be sim say Me obi pacho omo me ebi tumi no beka kasa akra. me pacho ai Me pacho na wo kase. Phones no ankra ne tena so no. Omo learning free maybe from parents. To me no one pa de me say me tena phone so wo fie a me phone da baby. Na me ma me mo teenagers mienu. Na mra na omo nya o me do school me decide say me ma be ma ne phone. Me mo ba mo phone. Oba no so ekura ne sɛ biribi si wɔ school a ɔtumi de afrɛ me sɛ nye biribi na esi ɔbaa ne fa phone ne mfrɛ o ɔbɛfie no ɔgya phone no ato hɔ ɛnso mmerɛ a ɔbaa ne wɔ high school mtɔ phone ma bɛrima no kura phone 24/7 ɛnso yɛfie yɛ nkura phone wonya wura fie adɔ phone no ato hɔ ɛnso akora no ani gye phone no tv si so na phone no si so nti ɛm sɛ ebi wɔ hɔ a na yɛ akwadaa no ara na phone no gye ho ma ɔnyɛ sɛ bi a ɔmo sua firi parents no hɔ nom ankora ba ɔmo na head agye ho kakyɛ me da ase. okay that's it Yeah. Wait, me pacho metimi akasa just 30 seconds Mpacho. repair. pacho Me pacho topic ni very yipa ehun hia pa ma yen taking it lightly steady ye hu no. Entinka me sre pastor mo say ebetumi pa enka yearly programs here shisha mate say ye general conference ni camp meeting no. This should be one of the topic a ehia paa ɛwɔ sɛ yɛka ho asɛm di bɛɛ na wɔtwe anaasɛ bros a ɛka ho asɛm educate nipa nyinaa ma ɛyɛ universal problem obiara fie because wode nipa bɛɛ sɛ 100 so about 95% na ɔmo afie mu no ne baabia no yɛfisi this problem a ɛyɛ very being sɛ yɛyɛ akristofoɔ no na wɔsɛ yɛyɛ nhwɛ so pa ne han ma afoforɔ no we need to educate ourselves. Most of the people no so they don't know the harm they are creating. Awareɛ bebree a ego efie bebree asomdwee ni mu no ne nyinaa ɛfa dodoɔ no gyina cell phone yi so nti ɛyɛ very important ɛyɛ a ɛwɔ sɛ pastor Madaroma monhwɛ na moma ne enya semhia na ye educate yourself na yentumi overcome this you know. That's why Mrs. Sapon. Said doctor. Fatin na mona ebeboy me das. Yes, Mama. A big problem. Said I can weigh a small program be foot on passing on to program planners na wɔn ntasetasem yi sɛ yɛasɔre ahodoɔ so yɛkɔ no yɛne leadership no ne nkɔmmɔ if sɛ ɛyɛ big problem sɛdeɛ nyinaa yɛ recognize no ɛyɛ huge issue sɛ phone no wahu sɛ meka na ahobrɛaseɛ mu o yɛn nyinaa no abɛfofo yɛn. Let me be frank with you. Me nyina phone no me fie me mbɛsa meka na me frɛ sikafo fie na me bi ni hɔ. In fact, me nyini no na phone I want them ho nyina no na wo SG sorry mission house
The idea is sisu say any one say no. You know, this is one ya kusi a 0 to 9. Enubia. Na me kai se na me uncle wo England. Doctor, na me pesa me ne ko din komo. Can it say okay, can any trotro? But you be extremely important. Me pesa me ko din komo. Na sa me ne me maame ekọ mission house ho. Kwasra sofo no. So when me had the phone no afre England. Na yakonya kwan na yafre. Yen nyina he say afofo yen. Eye easy. It has become part of our lives. For some niyama bi no eye important. Said ye abraboti kro niyama sesa no. It has become part of it said okay say utu car free fie na ure fi na tara bia wo san kofa. Because o private niyama bebre bi ya banking ni ade nyina house. Enti enya de boni. Nipa kora okeka ni nyina abo mu no. De odwene sa ade we no bi onim ne waye wi ase ye. So no. Photography nyina be shem. Banking nyina bibia. You think of it. But at the same time, a very digital distraction. A very distracting. Many wife na mom na girl be no basa. No Texas. Ibe huane pine. Paul pillar be as you pine or pillar no. On the phone yes no san for that day. O ka so beja when ya no san ade no so sa. Oh, it has been it's very distracting. A creative distraction. But in relationship, it becomes a competing factor. Say one shada nyabre and to boundary say time we somebody me phone to time we say me can goodbye say madam fukro me co-worker no na me ne me yiri brainy me ne me ma brainy. So want to mean your sa you have a problem to use a cell phone. Na emwa a big creative big problem with in your relationship. If you say I be competing, be a competing and say and ne say say me ne me yiri ne me cell phone abeshe yentem. So when you use abeshe montem. Into every minute na pesa wo fa na heso. Omo ya adesua bi say Dr. Ken we cry old researcher. Mo say average American bian. Average American ni bia so the nipa wo ha mu gina ho a emu be se fa no the phone da ho a o didn't say fa the phone so say swiping on the phone we do that 118 times a day. Just say obi unya alert kra no omu anu afa na do nsa afa so say obi a ye de nya obi a text wa obi a che na yen kra na yesan de adwuma email ato so no. In fact, a bit too for say a wrong. And for Guma emails and two phone. So, Emma, oh, if you cry now, oh, yeah, Juma. It's a very destructive. Say, ye hunu ni sibre say, me to share a bra, me name yiri ye koda. A bra ye bompa yini. A bra ye mi ni se kan Bible wo so. Okay. Na say nyasa a din tokwa awari jaye anya no nko a afezu nipa bi timi kotena ho ho na we develop another relationship it may very competing to the only channel if you be a ho and a more share photos if I nay no when you say nipa mi bet ma hwe movie e wo cell phone is or China na mete ha metimi ne no hwe movie kro no a say hwe Mrs. Doubtfire na ono no te ne demo China na mete ha yemi bet ma hwe wa ndi cell phone ye na ma bebre se wan to bo ase na wan hunu se ni breni me di mo fobi if we say me drive wa ma fa phone yi na me pesa me kan bribi my wife say do you know say we drive so anyhow enti me tran ka say me de me yete ni wa de we me di fobi ntra bia maka cha my wife say na sam na me kire driving me fa won hwe ase da no wa kwa him say enti me nhwe ma mfa me hwe ase ansa so I'm the phone at all. As I say,
Wasam dase. Doctor dase pa. Me deɛ no yɛ experience kakra bi a minya nti mepɛ sɛ ɛkwan bɛn na ɛbɛ sɛ ayɛ sɛ addiction o sɛ deɛ ɛka no. Addictions bi a sɛ deɛ ɛyɛ strong no. Sɛ teenagers yi ne yɛ mma yi, yɛhu ne saa na yɛka ne light saa. So okura phone agyegye no a, wɔnhwɛ obɛtumi apira wo. Sɛ yɛne a yɛpanish wɔn a yɛsizi wɔn phone a wɔanhwɛ obɛtumi apira wo. Obɛtumi afrɛ police ama wo. Ɛyɛ so nti baabi a ɛkɔduro no a yɛka saa afei deɛ ɛm sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ mistakes ne bebree. Ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a saa addiction yi yɛbɛtumi aboa yɛn koraa. Yɛmpo deɛ yɛnyinyini na yɛn koraa no wɔn ayɛ addicted. Ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aboa wo. Nso obi wɔ bɛboa ɛda ɔsɛe a. All right. Hello. Okay, Antima Mpacho. Doctor Ipacho, the kakra metima can say it depends on urban fear wedi. So person boy addicted to phone. That's why below 18 years manageable. Didn't say manageable ne say. First of all, phone on atomano. For control so. It will bet me share time. Ama no say emfiti say ye can pastor any doctor mo kan no. Say ubetimi the lock atoto some areas be a own person obeko. Ubetimi aye saa de no. Enye too late. So ubetimi ahya say saa de no phone so because only better so we come an education. We can tete no atu ne phone na hu senti a wo person ye de wo ye no. Mani hu reason ti a wo person ye de a wo ye no. Now mani hu side effects of enema bi a ebe saa enema ha because mani hu side effects. Senti a wo ye de a wo ye no a ene positive effects a ebeba nso. Enti wo ye ni nyina wi a na me say wo na wo to phone akwara ne nti no awofo ya mo fe na nsi phone me na me toma a wo no de I have 100% right to sa phone no so me wo kwan se me gi phone no to ho na tama mpe bia metimi de ma wo na ya na ye yam hihye yen se anhwe na wo koye say yi se the elder kan hwe na okobro ana so na konya big issue bi ne ade ya kristofo yen kan se kristo ya fa ye mompa ye yen fa futuo enka ho ya say ka se de enkora ne beye nti ye nye de yo se ye a ebe hadwen because ye adwuma ye na me emergency services no kwasem ne kids issues do no one yetako hwe na anadwo especially anadwo no kids issues about 80% na a relation and are related to the cell phone and that's the tablet and the TV parent that's onkonkoda was onkoda no no the parent na so safo so akwara baako otumi say fi hono TV and the laptop ne phone fi onyina hwehwe fom say no all because ne maame are disconnected your internet na mama na disconnect it on my internet because oji we ya no akofa we oji we na akofa we no de name bo ne ada no disconnect internet no kra akra ne say fio bi bia da gadget akra ne say no in this case your friend police and obachi akwara no police for makra na fa easy because ultimate ntina onya saa de no all because of some mama e person control nti enti ano a police for sense mo ho na so no ye ma no a police for tie chi kwan bi so say on bebo am ya tete nkwara no nti wo ba ya say misbehave because of what in the phone and also control the use of phone no misbehave a one parent with my free police I report case na my police in case o ma anya hu bibi na wo abuse akwara na won't be nchi because they can report ma o mo na anya hu hwe tina wa ma anya hu hwe tina de mara na sha won sama o de akwara na famra kwan so no Antima that's I think that yeah, me de kakra ka Antima de no. Elder, once you're a parent, you have to make sure that for responsibility as a parent no a biom a control so wo ba no de you should be able to control banana say ubetumi atene no na aya na eto de bia e kamia say ye do ye mano ama ye poma something sometimes ne mebu ono ma ye feel so ye be de e bia onye namfo sem ontampie de bi o hye ne dam nti no onde ni fun ya no didi agro nti no ubegya na mo atena ne fun so anhwe yi a o hye dem aka pon atom hye dem no nko hye sa obewie no na why expose no to so many
information ɛwɔ internet ebu okra they will be exposed to obi okasa nyame kura ni ho na afi de bewie no kaso omra sore kura kasa nyame bia ni ntu na sore kura no hu de nti kura so okwa sore because they be wa hye dem akenkan niema bia obi onye kristo ni ti baabi akakaka nti bi as we the parents no I think say ye wasudie and ebiom your responsibility as parent no say omo ye ma no de say yetumi enya omo so I would say control kakra timi hu say maboa elder. Yeah, a challenging situation. But I'm say, Pastor Pacho, meet my bam kaka. okay, cause Pacho. Minim family bia na omoba na o high school. Ena onua mpo neto phone no ma no. Akwala no. Afe edru baabi a omo kwa sora ompese obekọ onu ombebo mako. Otwentwen ne na asesa. Enti na parents no koja no. No maka say bia onua no one ontwen no one ne mra because omo parents ne mpese onua no akwala na ma sorry. Na saf it came to a point said that could be no. Onua no twen no chese or some onua na ye late too much. Enti onua ne je ni phone because one na toma no. Akwala no eto share onua no so tete na taadim. Afre police. Nyame adom ne se police no ebaaye no. Na onu mom na atete onua na taadim nti. Police for no se onu na adenti no ofre won. Na onu mom na wotete ni nua na taadim nti se ya anye ni nua no hwe. Se nyame na be mu na se nyame amamu a ena nka onua no de abufuo ebo ono ana ase bibisa na nka posifo no ba ebeto ya he bia ye de no koi enti ade ne de nyame hu ye mobo na afi ye mfa mpaibo pa na eduru ba bia eden sakra me de beka ho no me damase na msa akasi mamienu nti ebia me twaniti ana doctor abono po amaye esese eto aso what if say wanyini bro 18 so da so tiwfie nanso oye na dwuma ena ono akoto ne phone wada otifie ho migi se beka elade no se oye follow up question bia nke bebusa na sa bia sa cell phone asem we no ye very sensitive. If you say cell phone has become a personal necessity. So, enti ehia antipart mat ka se say ehia communication nkomodie pa obi ani ho nipa what bro afutuo ne nkasa ho eso ene nka omo ye ti se omo ye clinical counseling ka ntimi adwuma na counseling ka ntimi adwuma ani nyina gina kwane obefa so ne na akasa se be mo nyante ase bi hwe wo ye dan a our society is changing ntiniema akane bi na ehia ewa brabo mu ne nipa tutu na se nanso principle enkwamda enti se ma akora no hunu say being a responsible and a disciplined person, you need boundaries for yourself. So boundaries as my a big thing, power, a huge thing. Na say ma kan wasem bem prensa.
feedback eba no ema mete ese em say yen kyerɛ ase yie ye ka boundaries a yen to ebo ase ma fom pa boundary ni nyinaa ne sɛ me wa ahohyɛsoɔ na me wɔ brɛ ne brɛ a mede yɛ nneɛma nti masese brɛ ne masese nneɛma a me wɔ ho kwan na mepɛ sɛ meyɔ ɛne nea mempɛ sɛ meyɔ nti nea mempɛ sɛ meyɔ no bi bɛtumi ayɛ sɛ mempɛ sɛ memma ɔbaa a wɔni kunu right mmara me nko ara na menam anadwo ɛyɛ boundary a mede ato me ho so mama ho deɛ mekyerɛ no nti boundary no saa na teteɛ anaasɛ sɛ deɛ ne yɛka na ɛyɛ sɛ mekɔda a memfa me phone to me nkyɛn ɛyɛ boundary sɛ medidi a mempɛ sɛ manum nsuo mato ɛyɛ boundary a mede ama me me ho nti saa na akɔdaa no so na ɛbɛtumi ama no ate aseɛ sɛ wonyini nanso abrabɔ mu no hunu sɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no responsibility anaasɛ obi a ɔyɛ responsible person na obi a ɔyɛ responsible person no ɔhyehyɛ ne nneɛma ɔbrɛ a ɔde yɛ ne biribiara ɔbrɛ a ɔde check ne emails obi wɔ ha in fact binom wɔ deɛ discipline pa sɛ ɔsɔre anɔpa na ɔcheck ne emails a obi ka kyerɛ me sɛ pastor me check me emails anɔpa a menkɔ so bio sɛ bia noon time anaa anadwome bɛda a memma me emails nkontrol me ɛna text messages no ɔsɛ ma break ne down mewɔ family sɛ nyɛ family member me nrahye nkɔkan sɛ na me next level yɛ adwuma mu ɛna adwuma mu nso firi adwuma mu nso ɔsɛ mewɔ time a sɛ mewɔ time bi esi a adwuma mu email menkan adwuma mu text menkan ɛna mewɔ friends nti ɔsɛ mewɔ me family adwuma mu na mewɔ friends nipa a ɔka sɛ no ɔnyɛ mene ne nyɛ me ne kɔ asɔre mene hyia another professional life okay nti wanka asɔre sɛm ɛna menim obi so a na mene ne yɛ adwuma ɔno no sɛ ɛyɛ me ne me family ɛna me work ɛna me church me social friends wɔ church na no ɔsɛ mewɔ time biara mede kan obiara de in fact I was so amazed sɛ obitumi yɛ no ho saa ɛfisɛ nokora ni mewɔ discipline but menhyehyɛ me deɛ saa okay nti megye di sɛ akɔdaa no nyini a yɛbɛtumi ne no adi nkɔmmɔ sɛ ahonidie obi a ɔwɔ ahohyɛsoɔ obi a ɔsese ne nneɛma no adwuma mu wokɔ animu relationship mu wokɔ animu nipa de ne die ne buo ma ka sɛ mekasa ketewa bi so makasa akyɛ Passport de Mr. Mumfancha mom 30 seconds. Doc, Mr. Pastor sister Matt can na pesa na kitchen but media me super say started with us the parents. If you say yeah can grant them who so the oma IBB bi nam do me say omo de no more but ye de na ye tete ye fear boundaries pass can ye was saa niema no kra no. How disciplined are we? Say you call adwuma phone, obi charging the phone bear 3 times for adwuma. Me say me what time I'm call adwuma me check say you be aba 12 o'clock. And be our friend no man fire. Then she say be a machete but me call adwuma me family phone. Say once you be na be a be take kra na enya de amehwe. Enti 12 no bo na bibi sa de na ma hwe say bibi emergency. That's it. But obi be charging the phone 4 times, 3 times. Enti efie no saa na ye said the ka say ye aware for cry tia ye compamu ani ade no we are not self disciplined. Enti enkwara no de ne de ye ntimi nkoko. Ye ka say ekoye no big program e wa so dem a started from the family. Say ye ni nukra family no ye ni enkwara ne ye hwe so pa mom no mo hwe na wɔn koraa no kyɛ sɛ ate nkensen a asɔ dɛm deɛ ɛkɔka koraa na yɛbɛka ne sɛn nti yɛn nyinaa ehu sɛ yɛyɛ mistake ɛna ɛwudie no a adeɛ no di yɛn no beebi a nkɔkoraa no bituma akɔduru phone nti ewuo basabasa na nsɛtɛ bi a wɔn hwɛ yɛyi bi baa bɛka sɛ agorɔ obi kura ne phone na ka bi ba reverse na afa no so saa nneɛma nyinaa bɛka sɛ bi yɛ bebree yɛ facts. Nti ne me de make can say kakra ye wo so ayati ye ni akasa no ano etre bia me hwe me screen time for the week say me hu say me te so
Yeah. Sɛ mete so sɛ yɛanhwɛ saa ne anyɛ no saa nketenkete a nkwaraa no deɛ wɔn deɛ baabi a bɛduru no yɛntumi yɛn ho hwɛ nti yɛmfa nstate yɛ so because yɛn mpanimfoɔ no yɛdi fɔ paa meda mo ase. Elder Nyankopɔn hyira wo paa. Wonim sɛ some of us na yɛnyɛ phone people no. Yɛa na nkɔfoɔ di atɛm paa o. Mena me kyerɛ sɛ yɛnni a single week a me ne obi wɔnka sɛ Matilda, that behavior you need to stop. Mekɔduru m'adwuma mu a me cell phone, though sɛ m'adwuma mu there's no restriction sɛ metumi use my cell phone. Metumi use my cell phone at any time wɔ m'adwuma mu. But I don't attend to my cell phone. Enti obi bɛfrɛ me anɔpa ana ɔbɛtɛste me anɔpa. And you remember Drufia, and I'm responding. So, and yet important, I say be especially check a text message, and your message be important to me. Say be I save will be life, and I emergency. I was attending to her. And WhatsApp now, I don't go there because there's no need. Minimum be in the cell phone, or could you be when you're in it? Now I started by Sram Piebo. So ready and one on only you my phone. One more you pro, quite not use the phone at saying it. It is any man, you could see I am by any. By a mood also any phone people no. Any people can't send P. One man in discourage ye. Then nunti yan quiet far phone no cottonat so black I am why. Madam Massey. Yeah. That's why I just say yɛn nyinaa yɛwɔ asodie daeɛ so me wɔ meyɛ bi kane na memene da na mensɔ me phone mea me yɔnko bi na wɔsɛ sɔfoɔ na sɛ ɛba sɛ wowɔ asɔre mmienu mmiɛnsa asɔpani bi hia wo baabi a na biribi asi a ɛne dɔko kan sɛ emergency a dɛn na bɛtumi ayɛ but ɔsɛ sɔfoɔ nti bi ɛno deɛ dwene ho na metɛn ne me phone wonim sɛ nnɛ makɔ akyiri sɛ ɛtrɛ yɛ mete pocket so na ɛno na meka ne nan so na menyɛ saa o but mekɔyɛ adwuma conference titiri na wo sɛ demands no dɔɔso ɛna mehu sɛ me conference president ɔte pocket so a ɔtumi yi ne phone na ɔyɛ biribi wɔ so menyini sɛ yɛ a na ɔkan text o enti na me feel say okay na me so me start na ɛyɛ aka ma ɛne sɛ me wo me bible commentaries nyina wo phone so nti ever say yɛ bible studies na obi ka bible text bi a quickly no ebi kura me say me ko check if mo Greek Hebrew dictionary wa de we so me wo all kinds of resources a ke say me hia me library nyina no o mine digital logos logos word bible commentary nyina no and here is the Bible commentary me won phone so it be a mete puppet so na obi ya desua hwa na obi ka text bi a quickly no ma fa na me hwehwe a that my wife guy me say look wo wonim say Bible no ba sorry ba no ote ho obeda hu ade kra wo hwe nti aye careful afa me gene ho no it makes sense say ampa me ko text bi ni nkyiremu bi na ma te ase na me de abo but the wote ho a wo tie me na wo hu se sofo kra wote puppet so no afa phone him onim Bible kra me hwe no onim ade kra me hwe so nti kesa we all need to rethink some of the things we do spontaneously enyen susaso wo mo hwe so titru ya ye positions of leadership doc manwasi sorry Yo, all right. I think say that more by nyinase. I think say my slides and I'm sure no. I think that either the last two or the last three. Na me can be was say me see lead by example. And then I do say a kind. Yes, started you per se manhwe you share. Your man, yeah, our phone. We are the first role models for your man. If you lead by example, the next one, I'm sometimes open communication. Into where I can in an ABA, you've identified the problem. In ABA now, you can go back, sit everyone down, have this kind of discussion, and say this communication is there. Say neko. Na mwa busuya na montanase. Na mon shisha mwangasa momra. Now lead by example and let the rest follow. Na fa mpa boka ho na minim say nyame nso betie na obe boayen ama asumdie aba efie ye confusion na phones na start e create wo ebusuam nyina no say yes say suban a nyame nso ebeboa
ama yɛfie adwo. Da mo nyinaa ase. Pastor, megya ha ma. Yo, atiefoɔ yɛbrɛ no ayɛ be. Nyame nhyira wo doctor sɛ nnɛ nso wabɛdom yɛn sɛ yie. Nim sɛ adesua bɛsan bɛtoa so. Nyame yɛ adoma next week yɛbɛhyia. Na wɔtwe no kɔ yɛbɛbɔ dawuro. Sɛ doctor bɛsan ba yɛbɛma mo ate. Na deɛ ɛwɔ hɔ biara de abrɛ mo. Nti mo mpaeɛ ne yɛnhyira so yehu a yɛde wase sɛ ɛnɛ nso wama yɛ adesua kunini titiriw paa. Yɛtɔrɔ bi a yɛ a na yɛsusuw sɛ nea yɛbie Matthew anaasɛ Mark nko ara na ɛboa yɛn. Na wofa nsɛm wei nso siane sɛ wei nso yɛ Matthew ne Mark no ne nuanom mu bi a sɛ yɛ wareɛ ne yɛn nkitahodie nkɔ yie a ɛma yɛsom nkɔ yie. Ka yɛn ho na anwummere yi na yɛntase nsɛm yi sɛ madwema. Ma yɛn ahoɔden ne ɔpɛ ne yɛmfa nyɛ adwuma. Ma yɛn ahohyɛsoɔ na yɛmfa mmɔ yɛn bra na asie yie. Bɔ w'akoa a ɔbɛdom yɛdi anim kɔ so ma ne nimdeɛ ne nyansa a berɛ bi bɛtumi de aboa yɛ. Tiefoɔ so ɛbaayɛ mmoa ahodoɔ a ɛde aboa nyinaa no, ka yɛn ho na yɛntasetase. Yɛsrɛ sɛ hyira yɛ agyenkwa ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Ne Nyame nka yɛn ho na ɔnhyira yɛn. Yɛbɔ yɛ adwom no si a na deɛ ɛde bɛsi yɛn so no Nyame nka yɛn nyinaa ho. Bye bye.